In the vast landscape of Taita Taveta County in coastal Kenya, beneath the picturesque Nyangala and Wundanyi hills are stories of children suffering silently, tortured by people supposed to protect them, violated by closest friends and family. And in all this strife and suffering is a quest for justice, which more often than not ends up in the doldrums. This is the story of children whose lives have been turned upside down and the frustrating path to restitution. Meet Alice. At the tender age of 14, Alice is in danger of losing her uterus, not because of a malignant disease, but because she was defiled using a vibrator. Alice left the safety of her mother's home to live with relatives nearby in 2013. She remembers one incident around August and September the same year. Ruth Marua alikuwa amefukuzwa, anakujaga nyumbani, akifukuzwa anakujaga nyumbani. Sasa kwa vile alikuwa ananikuta pale, ananiambia ananibebea kama njugu, yogurt, ananipatia. Akinipatia nilikuwa nalala na sijifahamu. Alikuwa ananifanya vinya alikuwa anafanya. The suspect, Ruth, was using drugs to subdue Alice. She kept quiet about it, but she started unusual behavior like giving her mother money. Mara kwanza alikuwa ameniambia ameokota. Amekuja na mama nimeokota pesa. Mwambia umezokotea wapi? Nimezokotea hapa chini barabarani. Nikazichukua. Mara pili akaja tena nimeokota pesa kwa pipa kwa kina Ruth Marura. Nikamwambia msichana wangu, kwani hizo pesa ziliokuwa nzako? Namwambia kama kuna jambo lolote tunafanya kwa siri, siku moja atajulikana kwa wazi. The secret eventually came out from school, where fellow students noticed Alice and friends baking cakes rather frequently. Eddie boy akajua kwamba huwa sisi tunapika keki shuleni. Wakati tunafanya kazi watu kwa tunapika keki shuleni. Eddie boy akaniambia, "Ewa mmeitwa na madam, nyinyi mnapikaga keki shuleni." Nilipoenda huko ofisini, mwalimu akaniita akaniambia, "Nyinyi mnapika keki shuleni, nataka uniambie leo hizo pesa huwa zinatoka wapi?" It was then that it came out Alice wasn't the only victim. There were two other girls. 13-year-old Beatrice remembers going out to play with Alice at the home of the suspect, who at the time was aged 17 and in Form 3. She also recalls being drugged before the offense was committed. Tukacheza, Marua alikuwa peke yake. Akakuja na juice akatuambia tuingie ndani tukakula. Hapo akatuambia twende tukalala. Tulipolala Marua, kumbe Marua alikuwa amenitoa chupi. Sijui alinifanya nini, mimi alikuwa amenipatia juice. Nikashtuka, akaniambia nichukue chupi yangu nikuje nyumbani. Beatrice admitted to receiving money from the same girl with which they used to bake cakes. Both sets of parents then sought to find answers from the offending girl and her parents. Wakati wakaanza kumwambia huyu kwanza mtoto alikuwa analetwa na shida hali kwao na kuja namlisha, na kuanzia saa hii mimi sitaki mambo yote, fanyeni vile mtakavyofanya. It was at this point that they decided to involve the authorities. On hand to give assistance was Sauti ya Wanawake, a women's organization in the Coast region supported by ActionAid, which addresses the issues of violence against girls and women. Kuna wenzetu ambao wale walikuwa kotini wakaja na hiyo habari tukiwa hapo kwa hiyo seminar tukiwa tunaendelea. Tukiambiwa kuna kesi ambayo imetoka sehemu za Kasarani, ni kesi ya kusikitisha. Kuna mtoto ambaye anatumia vibrator akitumia hawa wadogo, na huyo ni msichana mkubwa ambaye ni wa Form 4. Alikuwa na kitu kingine cha red. Alikuwa na ambacho alikuwa anafanya nacho. The organization advised both parents to seek medical attention and report the matter immediately to the police. It was confirmed that Beatrice had lost her hymen with sufficient evidence of penetration, but Alice's medical report was even more devastating. Kasema kuna vipimo vinatakana afanywe vya pap smear, lakini
kwa hospitali ya public havikuwa, ikabidi tumpeleke private. Hapo Action Aid nao tukaweza kuwahusisha kwa sababu ya kuweza kumsaidia mahali mzazi alikuwa ameshindwa. Ndio akamwambia huyu mtoto kizazi yake imeharibika, hata sasa hii mtoto anatoa maji naye maji yananuka. Ikabidi pia lazima mtoto awe transferred apelekwe Coast General kwa uchunguzi zaidi. Mtoto Action Aid pia wakarudi wakamfadhili. Ndio akaonekana ndani hii mishipaki kizazi kilipanuliwa na ile vibrator. The medical report and P3 form should have been the beginning of a smooth ride to justice, but as the families found out, the stumbling blocks were many, especially from the police and justice departments. Zile challenges ambazo tumepata hapo mwanzo wakati tunaenda kuripoti polisi. Hapa tunaenda asubuhi, tunaweka hapo mpaka karibu saa 12 jioni, hata mara nyingine tunakaribia kukosa magari. Sauti ya Wanawake also reckons that an apparent lack of sync between the police and medical reports go a long way in frustrating the course of justice. Sengine development inatokea, lakini kwa sababu ya ule uchunguzi kutokufanywa vizuri na hospitali, kwanza hasa mimi nitalaumu watu wa hospitali. Manake P3 tunaziona zina tofauti kubwa sana na PRC. Unaweza pata PRC kama imejaziwa Coast General itaonyesha vile mtoto alivyoumia, lakini P3 ambayo imejaziwa kwa hospitali yetu inaonyesha hakuna kitu. Kwa hivyo hapo sasa, ikiwa ni ile P3 peke yake inatumika, hiyo kesi ni rahisi sana kutupa, kwa sababu jaji mwenyewe anasema hakuna ushahidi wa kutosha, ni kama ambaye ile kitu mmebandika huyo mtu. This incident was particularly hard to detect because the offender was herself a female and a minor. Lesbianism in a rural area like Kasigao was also unheard of. The other smokescreen was the fact that the offender's family were close relatives to both girls. But while the parents of the two children pursued justice, the father of the third child decided against it. We tracked him down and secretly recorded his statement. He explained that when he decided not to pursue the defilement of her daughter, he did it in her best interests. He, however, reveals that her daughter suffered mental problems afterwards, which he attributes to witchcraft. According to David, there was no physical harm done, and that to him was enough to let it go. Less than 5 kilometers away in the same village of Kasigao, Mary Matasa is grappling with the ultimate betrayal, her 11-year-old daughter defiled by her own brother, and her pursuit of the case threatening to tear the family apart. It was one Sunday after church in June 2014 when a neighbor approached her claiming she had caught her brother red-handed. Medical checkup confirmed that 20-year-old Paulo Mwakangaru had had carnal knowledge of his 10-year-old niece. Daktari akadhibitisha, akasema ni kweli, akaniita akaniambia, si unaona huku kwa sehemu za siri kulikuwa kuna trust condom, ile mafuta ya condom. Mary had preserved the clothes her daughter wore on the fateful day, and armed with a P3 form from Voi Hospital, she headed to the local administration in Rukanga, but a shocker awaited her at the chief's office. Sasa mimi nilipofika pale Rukanga, chief akaniambia sisi hatuna pesa. Mimi kwa vile nilimwambia mimi sina bwana alitoroka akaacha watoto, kwa hivyo sasa hivi mimi sina kitu, nitafanyaje? Akasema hawa maskari hawezi enda bure mpaka shilingi 1000. Nikamwambia mimi sina. Eventually, she convinced local border riders close to the suspect to lure and arrest him and haul him to the chief's camp. All police had to do was drive from Voi to pick up the suspect. But when she called them, she claims they still wanted 1,000 shillings. Wakaniambia sasa fanya hivi, hapo ulipo hata kama utaenda, wacha shilingi 1000 na vile vitabu vitatu vilikuwa na zile form za pale hospitali Voi. Sasa nikaziacha hapo, nikaweka masaa kidogo tu na wakaingia. Hiyo 1000 ulikuwa nacho, uliambiwa ni nini? Hiyo 1000 naambiwa ni mafuta ya gari. Waliniambia gari hiyo ya serikali. The woman has retained the phone number of the police officer who took the money. She remains very bitter that she had to part with money to get her daughter's defiler arrested. Her frustrations are compounded by what she considers unnecessary adjournments in court, which strains her meager resources. Baada ya kukaa mwezi mmoja naenda mara 3. Sasa nikawa ninashindwa, na nikienda nikisikia naitwa na sioni, ni kama ninapoteza muda, pesa zile napoteza, niko na watoto shule. Sasa nikawa mimi ninashindwa.
Ikawa hata nimefika hivi nikasema sasa ni heri hata kumwachilia kabisa. Kwa sababu sasa ni kama mimi nateseka. Sitafanya kazi zingine, itakuwa ni kwenda kotini. Back at home, she is under pressure to drop the case from her own mother, who believes this should have been settled within the family. Kwa sababu hata mama mwenyewe amenichukia kwa sababu huyo mtoto wake. Mamako? Mamangu mzazi. Mamako amekuchukia kwa nini? Na kwa sababu ya mtoto wake, anasema nilimpeleka ende wao. On the other side of the county is Wundanyi. The weather here is dramatically different, more often foggy and freezing, but the molestation levels are equally blinding. We meet a girl who ran away from her home in Kishushe, some 32 kilometers east of Voi, after bearing the brunt of an abusive father. Juliet's dad was a drunkard and wife-beater who would unleash violence on the mother before raping his daughter. Akimpiga mama akiwa nenda na kata asende na asisi. Ilikuwa ni nini usiku, alipokuja amelewa alafu ndo akanishika. Nilimwambia nilikuwa nimelala. Alikuwa ameniambia nikisema atanyonga. Juliet lived in fear of her dad's wrath and kept quiet as her innocence was preached. Alipokuwa nitaka kurudia tena kwa mara tatu, nikona nitasema, kamwambia mamangu. Her living mother took Juliet to her aunt who lived in Wundanyi and explained what was happening. They had him arrested and opened proceedings against him. Rosemary explains that Juliet is very sensitive about the matter and they are doing everything to keep the issue in Wundanyi secret for her sake. Hata kuna wakati mwingine alikuwa anaulizia mamake hivi auntie alivyoenda kumtafutia nafasi pale shuleni alimwambia headmistress kwamba nilifanyika hivi na hivi. Na kama alimwambia basi nitakataa shule. Kwa sababu hata pale Kishushe alivyojulikana alianza kukataa shule. Juliet herself swears never to return home where her predicament is common knowledge. But defilement cases in Kishushe area have another twist. There is an underlying notion that parents defile their daughters as a ritual associated with witchcraft. Huyo ndugu yake ndiye alimtembelea dadangu ndio akamwambia kwani hakuna siku bwanako amekwambia kwamba hii ni angestahili kufanya hivyo na watoto wake. Hata wewe mwenyewe kama watoto wako wa kiume ungekuwa kubwa ungekuja kulala na wao. Si ndio huyo dadangu akamuuliza kwani ninyi ni wachawi mtu alale na mtoto wake. Sasa yeye akakasirika kuendelea na hizo story. Hatuko tumeelewa, isipokuwa kuna historia nyingine mtoto alikuwa anaeleza mamake sijui alipelekwa wapi. Akaenda kwa mtu akapata mtu mwingine mrefu hata haonekani. Sasa hatukuelewa huyo mtoto, hatukuelewa kama alipelekwa kwa mganga ama ni wapi. Yeye mwenyewe alikuwa hajielewi. Martha Namo spends her days in fear of the safety of her daughter who is mentally challenged. Dora was once defiled by a total stranger who simply walked up to her and asked her to accompany him. Mwezi wa 4 tarehe 22 ndio tulikuwa tumeenda kusalimia nyanyake. Tukashinda huko vizuri, tukawa tunarudi kutoka huko kwa nyanyake. Tulipotoka huko kwa nyanyake, mtoto akasema anapitia na njia nyingine. Akatangulia na sisi tukawa tuko nyuma. Kufika nyumbani mtoto hayuko. Kama napita. Alafu kansimamisha barabara. Unamkumbuka vile anafanana? Na mimi nilipokaa kidogo nikakumbuka mtoto kwani ameenda wapi. Na hakuna siku ametoka kwa nyumba ama kuchelewa ama kwenda mahali na mtu hajawahi. Sasa katika hiyo hali nikaanza kumtafuta. Nikamtafuta mtoto, tukatoana na majirani, tukaanza kumtafuta. Alafu Tumpeleka kwa. Alafu Ngafika nyumbani kwake. Alafu akamfanya tujamba. Katika hali ya kumtafuta, kwa kweli huyo kijana kweli ndiye alikuwa na mtoto na akamrudisha nyumbani. The suspect is said to have sneaked the child back home while the search was still on. The next day she was taken to hospital where it was determined she had been defiled. Martha reported the matter at Wundanyi police station but laments she got no help. Nikawa naendelea kungojea polisi washike mhalifu. Lakini kusikitika kwangu ni kama polisi bado wananiambia mimi nitafute, nikiona huyo mtu ndio sasa niwapigie simu moja wamshike. Na mimi mtu mwenyewe simjui.
Hasa sijui sasa nitatafuta watu wenye unamjua ni wape pesa waende huko kwenye kwa ukoo zake ndio watafutwe. Mimi hapa niko kwa njia panda, hata sijielewi. The suspect remains at large. Marta's biggest concern is now the safety of her daughter, with fears that prowling men could take advantage of her weak judgment. Kitu cha kwanza hajielewi. Kujiexplainia chenyewe lazima umuulize tena kwa umakini. Na si rahisi kusema kitu kama amefanya. So katika hiyo hali sioni kama akidhulumiwa na mtu mwingine atasema. Haizi sema. In all these occurrences in Taita, perhaps the most tragic was the murder of a young girl in Mbale, Wundanyi. Josephat Kisamu was happy to be reunited with his family after serving a 4-year jail term, but his joy lasted only 2 weeks. On September 13, her 4-year-old daughter went to school and never came back. She was found 6 days later, cut to pieces in a thicket not far from home, and several body parts missing. Vile niliangalia vile mtoto wangu alikuwa amefanywa, hata yani machozi yalikuwa yananitoka tu hivi. Alikuwa amefanywa vipi? Mtoto alikuwa yani alikuwa amekatwa shingo kwanza, hata kichwa tuseme, yani wakati tulikuwa tumemwona kwa sababu ni usiku. Niliona shingo, yani shingo tu ilikuwa imekatwa kabisa, hii sehemu yote ilikuwa imetolewa kabisa. Mkono nifikiria ni wa right. Mkono wa right pia ilikatwa hii sehemu kabisa, ikatolewa. Ile nyama hapo chini huku. Nafikiria na hata roho huku. Katwa kabisa hii sehemu hizi. Haya, alafu na nini? Na macho pia ilikuwa imetolewa. Lakini huku ilitolewa hizi nyama kabisa ikawa chini ya nyuma huku. The father painfully recalls involving the area administration the same day she went missing and the police the day after. A large search party was mounted, but as late as the 4th day of disappearance, once again, the police were in no show. Aspirant moja hata akapigia OSS akamuuliza, bwana OSS, hamuwezi kutusaidia kwa njia yote ile tupate support yenu ingine ya watu ambao wanaweza kutuleta hapa, atakuja hapa tusaidiane kuingia humu ndani. Lakini sasa wakaambiwa nyinyi jaribuni your best, alafu na sisi tuje kwa support baadaye. On day 5, a decision was made to split the search party and go door to door in the entire village. Watu waliingia hii manyumba yote. Kulifika nyumba moja kule juu, ambapo wamama walipofika hapo walifunguliwa room zingine na room moja haikufunguliwa. Na hao vijana wanasema hiyo room tangu wazazi wao waage dunia hawaifungui, ambao they are the suspects. The day after the incident, the baby's mutilated body was found in the same area persons had searched before, still fresh, raising more suspicion about the suspects. When the body was found, another door-to-door search was conducted. Walipofika the same house, timu ambayo ilikuwa na vijana wadogo na wamama wadogo na pasta, ndio walienda kupata shati checked black white ikiwa na blood, jacket ambayo ilikuwa jungle green na yellow ikiwa na blood, na trouser ikiwa na blood. The suspects were arrested, but after what the family describes as half-hearted investigations, they were released for lack of evidence. The suspects continue to run their small business at the Mbale shopping center. The family is still crying for justice, but not even the administrator can give a straight answer when asked whether she believes the police are always helpful. Mengine wanafanya, mengine yanaenda vile yalienda. Maana kama hii kesi iliniletea uadui hata na huyo OSS. Nasikia akisema sisi tunachochea community. The family can only look back with regret and wonder whether their baby would still be alive had Wundanyi police used the machinery at their disposal in good time. In most of the cases Sauti ya Wanawake has investigated in Taita Taveta, there is a similar storyline, that of apparent lethargy or even total disinterest from the police officers in investigating reports on violence against children. Respondents have also complained continually about the rampant corruption that paralyzes cases, especially among the poor. And while Kenyan law on violence against children is very assertive, the path to justice remains out of reach for many survivors, once again due to financial and logistical challenges. Mtoto wa maskini ataweza.
ataenda hospitali kweli atibiwe, atashughulikiwa kwa haraka. Kama hauna pesa hautashughulikiwa, itakuwa ni shida. Hii serikali isipobadilika, watu wataumia, maskini wanaumia tena sana. The trauma on the children cannot be overestimated. ActionAid has been organizing boys and girls forums in Taita Taveta aimed at helping them to speak out. During sessions, children were asked to note down their greatest fears, and the results have been eye-opening. It's a fine line between making the right laws for children and implementing the laws effectively. The struggle to protect the child in Kenya continues.